Hello and good evening. Here's the national news on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. We're reaching you live from Wells Broadcasting House along Galafia Avenue, Oliole Estate, Ibadan. I am Tobi, Owoaje. First, the headlines. Nigeria to repatriate over 1,000 nationals from South Africa. INEC invalidates primaries conducted after May 30th. Governor Makinde bans Okada riders from operating between 10:30 p.m. to 5:30 a.m. in Oyo State. Bandits destroy houses, kidnap pastor's 9-year-old son in Ondo. Those are the headlines. Now the news in detail. The federal government has commenced plans to repatriate more than 1,000 citizens from South Africa as concerns grow over rising anti-immigrant sentiment and renewed xenophobic tensions in the South African nation. Nigeria's Ministry of Foreign Affairs confirmed today that screening for a voluntary repatriation program began yesterday, with authorities expecting over 1,000 Nigerians to participate. According to Foreign Ministry spokesperson Kimiebi Ebietna, the move follows a similar action by Ghana, which recently repatriated hundreds of its nationals from South Africa amid increasing fears over protest and violence directed at foreign nationals. The latest tensions have revived uncomfortable debates across Africa about xenophobia, migration, and the gap between Pan-African rhetoric and realities facing migration on the continent. The Independent National Electoral Commission, INEC, has warned political parties that any primary elections conducted outside the Commission's May 30th deadline remains invalid unless a higher court overturns an earlier federal high court's judgment on the matter. INEC National Commissioner and Chairman of the Information and Voter Education Committee, Mohammed Kudu Aruna, made the disclosure in an interview with newsmen. He advised that political parties would have to continue to comply with the provision of the Electoral Act 2026, pending the determination of the Commission's appeal before the Court of Appeal. The INEC's commissioner's position follows the ongoing legal dispute over the Commission's timetable for party primaries and candidates' nomination ahead of the 2027 general election. The Commission also directed parties to comply with other timelines contained in its revised election schedule. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde has signed Executive Order Number 002 of 2026 to strengthen security, enforce vehicle registration regulations, and improve traffic management across the state. The order signed today also imposes restrictions on the operations of commercial motorcycle operators, popularly known as Okada riders, amid growing security concerns following the abduction of teachers and pupils in Orire local government area more than 20 days ago. Governor ordered that commercial motorcycle operators would no longer be permitted to operate between 10:30 p.m. and 5:30 a.m. across the state, describing the measure as part of a broader effort to curb
the activities and enhance public safety. Teachers and children are returned safely home. Every day they remain in captivity is a painful day for their families, their communities, and all of us in Oyo State. I want to assure our people that efforts are ongoing around the clock and that the safe return of those abducted remains a top priority of this administration. They have not been forgotten and they have not been abandoned. We may not be able to disclose every step being taken because of the sensitive nature of the operations involved, but I ask our people not to mistake our silence for inaction. A great deal of work is being done behind the scenes and we remain fully engaged with all relevant security agencies. With the signing of this executive order, we are also introducing additional measures to enhance security across our state. Consequently, the operations of commercial motorcycle operators, popularly known as Okada riders, will now be restricted between the hours of 10:30 p.m. and 5:30 a.m. throughout Oyo State. We can create laws and regulations, but their success ultimately depends on the cooperation of our people. This is another opportunity to remind us all that security is a shared responsibility. If you say something, and authorities will do something. Our toll-free emergency contact numbers remain 615. Please call 615 free of charge. Speaking during the signing ceremony, Governor Makinde disclosed that unregistered vehicle, motorcycles, tricycles had increasingly been used to perpetrate crimes, making it difficult for security agencies to track offenders. He explained that the executive order provides a legal framework for the strict enforcement of vehicle registration traffic laws while empowering relevant authorities to arrest offenders, impound vehicles, and prosecute violators in accordance with the law. He urged citizens to support security efforts by reporting suspicious activities through the state's toll-free agency line 615 and commended security agencies and the Amotekun Corps for their commitment to safeguarding lives and property across Oyo State. Private schools in Ibadan and other parts of Oyo State were shut today in solidarity with their counterpart from public schools who were expressing displeasure over the abduction of 47 people, including pupils, students, and teachers from 3 schools in Orire local government area of the state. The private school owners and proprietor under the aegis of Coalition of Private Schools in Oyo State, however, seized the opportunity to offer prayers among the members for safe return of the abductees. The various associations that came together under the coalition include the National Association of Proprietors of Private Schools, NAPS, Association of Christian Schools International, ACSI, Association of Model Islamic Schools, AMIS, Association of Private Academic Schools, APAPS, among others. The prayer session, coordinated by the various groups under the coalition held online, had participants from among teachers, students, parents, guardians, and other relevant stakeholders to the individuals of the group. It could be confirmed that if the closure by the private schools operators will continue by Monday next week. And if you're just tuning in, this is still the national news on World Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio. In security, the Chief of the Naval Staff, CNS, Vice Admiral Idi Abbas, has called on the establishment of a special court dedicated to prosecuting maritime crimes, arguing that such a move could accelerate the delivery of justice and strengthen fight
against crude oil theft and other illegal activities in the country's maritime domain. Vice Admiral Abbas explained that the proposed court would focus exclusively on the cases involving crude oil theft and other maritime-related offenses, helping to address delays associated with the conventional judicial process. According to him, the establishment of such a court would significantly accelerate the dispensation of justice and reduce the burden currently placed on the Navy in maintaining seized vessels and other exhibits pending the conclusion of lengthy court processes. Gunmen invaded the Igbosi area of Idogun in Ose local government area of Ondo State, destroying 2 buildings and kidnapping a 9-year-old in the early hours of today. According to reports, the bandits entered the community at about 1 a.m., destroyed 2 houses before picking up the victim and whisking him away to an unknown destination. The boy, identified as Tobi, is said to be the son of the pastor in the community, Isaac Olaoshibikon. The state police public relations officer, DSP Abayomi, who confirmed the incident, said efforts are ongoing to rescue the victim and apprehend the perpetrators. And that's it on the national news for tonight. Before we end the news, here are the highlights. Federal government commenced plans to repatriate more than 1,000 of its citizens from South Africa as concerns grow over rising anti-immigrant sentiment and renewed xenophobic tensions in the South African nation. Independent National Electoral Commission warned political parties that any primary elections conducted outside the Commission's May 30th deadline remains invalid unless a higher court overturns an earlier federal court judgment on the matter. Oyo State Governor Engineer Seyi Makinde signed Executive Order No. 002 of 2026 to strengthen security, order that commercial motorcycle operators will no longer be permitted to operate between 10:30 p.m. and 5:30 a.m. across the state, describing the measure as part of a broader effort to curb criminal activities and enhance public safety. Gunmen invaded Igbosi area of Idogun in Ose local government area of Ondo State, destroying 2 buildings and kidnapping a 9-year-old boy in the early hours of today. The bulletin was compiled and edited by Kemisola Williams. Ibokunwawo Shika once said, "If you have a picture of how you want to finish, you can go back and do a gap analysis of where you are and where you want to be." Stay connected with us on all social media platforms at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Tobi, Owoaje. Thank you for listening and God bless you. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sí ti gbọ́ yín láti ìkànnì kànga àgbọ̀nmágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ti akalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adegoke lóníròyìn yín, ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò ṣe ìkókúrò dápadà sílùú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí òǹkà wọn ju 1,000 kan níye lọ láti ìlú South Africa padà wá sílé.
àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òdìbò ni wọ́n ti wọ́gi lé ètò òdìbò abẹ́nú eléyìí tí ó bá wù kí ẹgbẹ́ òṣèlú yòówù ṣe lẹ́yìn 30 inú oṣù karùn-ún. gómìnà mákindé ti dènà mọ́ àwọn ọlọ́kadà lórí mímọ́ ṣiṣẹ́ láàrin aago 10 àbọ̀ alẹ́ wọ aago 5 àbọ̀ dájí ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́. àwọn agbébọn ni wọ́n ba ilé jẹ́ wọ́n sì tún jẹ́ ọmọkùnrin olùṣọ́ àgùntàn tó jẹ́ ọmọ ọdún 9 gbé ní ìpínlẹ̀ ondo. ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìkókúrò dápadà sí ilé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí òǹkà wọn ju 1000 kan níye lọ láti ìlú South Africa láàrin ìkọlóminú àti ohun tí ń ròkè nípa ìgbésẹ̀ lòdì sí àwọn aṣàtìpó àwọn àjèjì tó wà nílùú South Africa. iléeṣẹ́ ìjọba eléyìí tó ń rí sí ìdásí ọ̀rọ̀ òkèèrè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n jẹ́rìí sí ìròyìn náà lónìí wípé ètò àyẹ̀wò ti bẹ̀rẹ̀ láti àná òde yìí fún àwọn tó fẹ́ padà sílùú pẹ̀lú bí àwọn aláṣẹ ti ń retí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí òǹkà wọn ju 1000 kan níye lọ láti kópa nínú ètò náà. agbẹnusọ iléeṣẹ́ ìjọba fún ọ̀rọ̀ òkèèrè Kìmẹ̀bí Ẹ̀bíẹ̀mfà ó sọ̀rọ̀ lórí bí ìgbésẹ̀ náà ṣe tẹ̀lé irú ìgbésẹ̀ kan náà eléyìí tí orílẹ̀-èdè Ghana ti gbé láti lọ kó ogunlọ́gọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè rẹ̀ kúrò nílùú South Africa. wàhálà ọ̀hún ló ti wá dá àríyànjiyàn sílẹ̀ jákèjádò ilẹ̀ adúláwọ̀ nípa ìbẹ̀rùbojo tó ń ti ìkórìíra ti àwọn àjèjì àti ohun tó rọ̀ mọ́ nǹkan ti àwọn aṣàtìpó àwọn arìnrìn-àjò tí wọ́n ń kúrò lórílẹ̀-èdè wọn lọ sí ìlú bòmíì ohun tí oníkòwò àwọn ń dojúkọ. àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òdìbò lórílẹ̀-èdè yìí yan àjọ INEC ó ní wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn olóṣèlú wípé ètò òdìbò abẹ́nú yòówù tí wọ́n bá ṣe yàtọ̀ sí àkókò gbèdéke 30 nú oṣù karùn-ún èyí tí àjọ náà fún wọn dè wọ́n pé ètò náà kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ àyàfi tí ilé ẹjọ́ gíga eléyìí tó bá ga jù tó bá yí nǹkan padà lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà. kọmíṣánná tó tún jẹ́ alága fún ìròyìn àjọ INEC àti ìgbìmọ̀ ètò ẹ̀kọ́ àwọn olùdìbò Mohammed Kudu Haruna ó sọ̀rọ̀ fún àwọn oníròyìn nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò níbẹ̀ òun ló ti gba àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lámọ̀ràn láti tẹ̀lé ìwé òfin ètò òdìbò ọdún 2026 kó tóó di ìgbà tí ìpinnu ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn ó wáyé. ìdúró kọmíṣánná àjọ INEC ọ̀hún òun ló tẹ̀lé ohun tí ń lọ lórí àlàkalẹ̀ àkókò tó yẹ fún ìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú àti ìfàkalẹ̀ àwọn olùdíje wọn ṣáájú ètò òdìbò abẹ́nú gbogbogbò tọdún 2027. àjọ ọ̀hún wọ́n tún wá darí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti tẹ̀lé àlàkalẹ̀ àkókò tó yẹ èyí tí wọ́n fún wọn àtèyí tí wọ́n fi léde nípa ètò òdìbò tí ń bọ̀. gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ ṣèyí mákindé òun ló ti buwọ́lu ìwé àṣẹ kejì tọdún 2026 láti fi kún okun ètò ààbò ìmúṣẹ ìlànà àbójútó àti ìforúkọsílẹ̀ àwọn ìwé ọkọ̀ tó fi mọ́ ìmúdára àbójútó ìrìnnà àti súnkẹrẹ fàkẹrẹ jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. àṣẹ ọ̀hún tí wọ́n buwọ́lù lónìí ó tún ní ìdènà mọ́ ìrìnnà tó ń ti ṣe àwọn ọlọ́kadà lórí ìkọlóminú ètò ààbò lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé èyí tó wáyé ní agbègbè ìjọba àbílẹ̀ oríire sí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ tó ti ń lọ bí ọjọ́ tó ju 20 níye lọ wàyí. gómìnà ti wá pàṣẹ wípé kò ní sí ààyè fún àwọn ọlọ́kadà láti ṣiṣẹ́ mọ́ láàrin aago 10 àbọ̀ alẹ́ wọ aago 5 àbọ̀ ìdájí jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí. ó tún wá ṣàpèjúwe ìgbésẹ̀ náà bíi lára akitiyan láti mú àdínkù bá àwọn ìwà ọ̀daràn àti láti mú ètò ààbò olùdára sí kó sì fẹsẹ̀ múlẹ̀. lákòókò tó wá ń ṣe ìbuwọ́lùwé àṣẹ náà gómìnà mákindé tún sọ̀rọ̀ lórí àwọn ọ̀kadà tó ń ti kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta tí wọn kò forúkọ wọn lẹ̀ èyí tí àwọn aṣebi ọ̀hún ń lò fún ìwà ọ̀daràn tó ń jẹ́ kí ó le fún àwọn àjọ aláàbò láti tọpasẹ̀ wọn. ó wá ṣàlàyé bí àṣẹ náà bó ti ṣe pèsè àlàkalẹ̀ òfin fún ìmúṣẹ ìlànà forúkọsílẹ̀ ọkọ̀ ní o tó ń ti òfin ojú pópó pẹ̀lú ìrónilágbára eléyìí tó ń ṣe fún àwọn aláṣẹ láti fi ọwọ́ ṣìnkún òfin mú àwọn tó bá ṣẹ̀
wọ ọkọ̀ wọn pẹ̀lú kí wọ́n sì bá wọn ṣe ẹjọ́ ní ìtọ̀nà gẹ́gẹ́ bí ìwé òfin tó ti fi múlẹ̀. Ó wá rọ àwọn ará ìlú láti ṣàtìlẹ́yìn fún akitiyan àwọn aláàbò kí wọ́n sì tètè ṣe ìfitónilétí ohun tí wọ́n bá kẹ́fín ipò gba ìfurasí pẹ̀lú ìkànsí wọn lórí aago ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì pẹ̀lú nọ́mbà yìí 6 àti 5. Ó tẹ̀ wájú láti gbóríyìn fún àwọn ikọ̀ aláàbò àjọ aláàbò gbogbo tó ń ti àwọn àmọ̀tẹ́kùn fún iṣẹ́ wọn láti dáàbò bo ẹ̀mí tó ń ti dúkìá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni nílùú Ìbàdàn àti láwọn apá ibòmíràn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti gbé ilé ẹ̀kọ́ wọn tì pa láti darapọ̀ mọ́ àwọn akẹgbẹ́ wọn àwọn ilé ẹ̀kọ́ gbogbogbò ti ìlú láti bá a ṣàfihàn ohun tí kò tẹ́ wọn lọ́rùn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé àwọn ènìyàn 57 tó fi mọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ láti ilé ẹ̀kọ́ 3 ní agbègbè ìjọba àbílẹ̀ Oríire ní ìpínlẹ̀ yìí. Àwọn tó ní ilé ẹ̀kọ́ aládàáni tó ń ti ọ̀gá àgbà wọn lábẹ́ àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ tí wọ́n fi ìmọ̀ ṣọ̀kan àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n lo àǹfààní náà láti fi gbàdúrà fún ìdápadà aláyọ̀ àwọn tí wọ́n jí gbé ọ̀hún. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó parapọ̀ náà ó ní ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ aládàáni tó fi mọ́ ẹgbẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ ọmọlẹ́yìn Kristi, ẹgbẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ Islam, ẹgbẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni tó ń ti àwọn yòókù. Ìpàdé àdúrà tí wọ́n ṣe ọ̀hún ló wáyé lórí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú àwọn tó kópa tó jẹ́ olùkọ́, akẹ́kọ̀ọ́, òbí, alágbàtọ́ tó ń ti àwọn èèkàn mìíràn tí ọ̀rọ̀ kàn tí ó ṣe kókó. Lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ìròyìn ò tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bóyá àtìpa àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni yóò tẹ̀ wájú wọ ọjọ́ Ajé ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ àwọn ọmọ ológun orí omi ọ̀gágun Idi Abbas ló ti ń pè fún ìdásílẹ̀ ilé ẹjọ́ tí ó mọ̀ rí sí ẹjọ́ tó rọ̀ mọ́ ìwà ọ̀daràn orí omi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ lórí pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún yóò rí sí ìjíṣẹ́ ìdájọ́ eléyìí tó yẹ tó ń ti àfikún okun lórí ìjà wọn lòdì sí ọ̀rọ̀ àwọn olè ají epo rọ̀bìwà tó ń ti ìwà ọ̀daràn lòdì sí òfin orílẹ̀-èdè yìí mìíràn ní agbègbè orí omi. Ọ̀gágun Abbas wá ṣàlàyé pé àbá lórí ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ náà ó ní ó máa fojú sun àwọn ọ̀rọ̀ eléyìí tó bá ní í ṣe pẹ̀lú àwọn olè tí ń jí epo rọ̀bì wà tó ń ti àwọn ìwà ọ̀daràn mìíràn èyí tó jẹ́ pé ó lè ṣèrànwọ́ láti yanjú àwọn ẹjọ́ tó ti ní ìdádúró fún ọjọ́ tó ti pẹ́. Gẹ́gẹ́ bó ti wá wí, ìdásílẹ̀ irú ilé ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ kí ìdájọ́ yá ní kíákíá àti pé yóò mọ̀ mú àdínkù bá ẹrù tó ń wà lórí àwọn ọmọ ológun orí omi lórí àmójútó àwọn ọkọ̀ ojú omi aképo àti àwọn nǹkan mìíràn eléyìí tí wọ́n ti gbà sílẹ̀ tó sì ń dúró de ìpinnu ìdájọ́ ilé ẹjọ́. Àwọn agbébọn wọn ya wọ agbègbè Ubosi ní Ìdògùn ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀sẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Wọ́n bà ilé méjì jẹ́, wọ́n tún gbé ọmọkùnrin ọdún 9 lọ ní kùtùkùtù òní. Gẹ́gẹ́ bí àkójọpọ̀ ìròyìn eléyìí tó tẹ̀ wá lọ́wọ́, àwọn agbébọn wọn wọ agbègbè náà ní nǹkan bíi aago kan ọ̀gànjọ́ òru. Wọ́n bà ilé méjì jẹ́ kó tó di pé wọ́n gbé ọmọ náà lọ sí ibi tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀. Orúkọ ọmọ náà ni Olúwatóbi. Wọ́n pe ọmọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó wà ní agbègbè náà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Isiaq Ọláòṣèbìkanni. Alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ náà DSP Àbáyọ̀mí ó jẹ́rìí sí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ó sì pé akitiyan láti ṣe ìdóòlà ọmọ náà ti ń lọ lọ́wọ́ tó ń ti ìgbésẹ̀ láti fi páńpẹ́ òfin gbé àwọn aṣebi náà. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti bẹ̀rẹ̀ ètò láti ṣe ìkókúrò dápadà sí ilé àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí òǹkà wọn ju 1,000 kan níye lọ kúrò nílùú South Africa lórí ìkọlóminú tí ń ròkè lòdì sí àwọn àjèjì àti aṣàtìpó nílùú náà. Àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò òdìbò lórílẹ̀-èdè yìí náà ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wípé ètò òbò abẹ́nú yòówù tí wọ́n bá ṣe yàtọ̀ sí gbèdéke ọjọ́ tí wọ́n ti fún wọn ìyún 30 oṣù karùn-ún. Wọ́n pé kò fẹsẹ̀ múlẹ̀ àyàfi tí ilé ẹjọ́ tó bá tún ga jù bó bá yí nǹkan padà lórí ìdájọ́ ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà.
gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti buwọ́lu ìwé àṣẹ kejì ọdún 2026 láti fi kún okun ètò ààbò. Ó pàṣẹ pé kí àwọn ọlọ́kadà mọ́ ṣiṣẹ́ mọ́ láti aago 10 ààbọ̀ alẹ́ tó ń ti aago 5 ààbọ̀ ìdájí lórí akitiyan láti dènà mọ́ ìwà ọ̀daràn àti láti ṣe ìmúdára ààbò ìlú. Àwọn agbébọn wọ́n wọ agbègbè Ìgbòsì Ìdògùn ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀sẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ondo. Wọ́n ba ilé méjì jẹ́, wọ́n sì jí ọmọkùnrin ọmọ ọdún 9 gbé lọ ní kùtùkùtù òní. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tàlẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́ẹ̀sì bá wa pín káàkiri lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage, lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn eléyìí tí ó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀, ẹ kàn sínú kúlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ lásùn.